kasi mixero kahle wa Vision FM loko swi twisa sweswo hi minoti leyiwani hi loko hi karhi hi nghena ka nongonoko madyambu namuntlha wona Tonic Syphonies with Pastor Strike on Vision FM kasi madyambu lamawani mixeriwa kahle wa Vision FM loko amukela ka swonto hinkwaswo leswi u hi khomaka hi swona la ka Vision FM 88.5 megahertz 90.0 megahertz 101.7 megahertz kasi na 92.8 megahertz ni karhi ni ku riperile ku ri sonto na madyambu huma tikerekeni ku hambanahambana ka tona pfumela leswaku hi ve na nkarhi wa kahle wa ku dyondzisa esikwini leriwani ni khensa swinene ni mi amukela hinkwenu varhanti ni vaseketeri va vuyimbeleri bya choral kasi loko hi karhi hi nghenisa xileswiwani mingiseriwa kahle wa Vision FM ta tsundzuka leswaku tolo ni ku tshembisile leswaku hi ta ku ve ni na nkarhi wa kahle laha hi nga ta ya amahlweni tiphina hi vunqambi hambi vunsini kumbe vuyimbeleri bya vona Dr. Musa Nkuna kasi mingiseriwa kahle wa Vision FM hi leswi nga ta swi endla emadyambyini namuntlha hi karhi hi ku Tonic Syphonies on Vision FM with Pastor Strike min amukela kahle la ka the audio streaming www.visionfm.co.za kasi na la ka Facebook Bold Moves Radio page kasi na le ka YouTube yona Bold Moves Radio YouTube page kasi mingiseriwa kahle wa Vision FM na mi amukela hinkwako la mingiselaka mi ri kona ni ri riperile ka ni mi amukerisa xileswiwani na n'wina vanghana va hina ka Facebook all our friends on Facebook, welcome to Tonic Syphonies this evening as we celebrate the works of Dr. Musa Nkuna. We are going to have a great time enjoying his music tonight. And of course, I have the honor and the privilege even tonight of hosting Dr. Musa Nkuna as we continue celebrating his achievement, which is a great achievement indeed. He is a legend in the music industry and he's also an academic, and we just thank God and appreciate and celebrate this great man. And of course, we are proud that he is from our shores. You know, when you talk of a man who comes from your very own town and a man who comes from your very own province, from your own country and from your own continent and conquering different continents. Beloved, we have all the reasons to rejoice. We have all the reasons to celebrate Dr. Musa Nkuna, and thank God we have him even tonight. Doc, good evening and welcome to our program, Tonic Syphonies. Thank you very much, Pastor Strike. Good evening. Lovely to see you, and good evening to all the listeners as well. Thank you so very much, Doc. We have had a great and a wonderful time yesterday, and we cannot stop talking about it. You know, even when one was preaching, one was tempted to slot in our conversation yesterday and celebrating your works. You know, it's so important for people to find their voice, to find themselves, to find that which God has packaged them with. You know, I was saying one very important question in life is, who am I and why am I here? And when we look at Dr. Musa Nkuna, we see that question answered beautifully. So welcome, Doc, and tonight would love to enjoy your music. And what can you say to the viewers and the listeners even before we take off? Yeah, I would like to say thank you very much for tuning in and for showing interest in my work, showing interest in what in Musa Nkuna, the composer, because a lot of people know me mostly as a performer. They don't know the other part, the other side of me of being a composer. So it's very nice here that I am invited to this program as a composer and also a performer, because I have some of the items we're going to listen tonight. I will be singing as well, although in some I am not there at all, since they are being played by other people. Yeah. But you know, those of us who have had an opportunity of seeing you on stage, you know, even when we listen to your music, we can picture you on stage. I wish I had some of these works on in video form, but of course, people must follow you, and then people must enjoy your works even from this platform. Straight away, Doc, before we even do anything, we want more of music tonight. What do you have for us tonight? I would like to start with a song from my song cycle. A song cycle is a group of songs that are written together. They make up a story.
So it's from a song cycle which I composed 2 years ago in 2019. From the song cycle, it's in French. I wrote it in French. The texts have been written by a late friend of mine, Jean-Claude Bliss, Imkongwana Waka Robert, Oh, yes. Manana Robert. Jean-Claude Bliss, he died 2 years ago in South Africa while on holiday. So we found his poems, and I took them and I set them to music. So the poems are called La vie, l'amour et la mort, which means life, love, and death. Okay. This is the embrace, the general what do you call title of the whole cycle. So we take the third song from the cycle called Adodo 1, which means to dodo number 1, because they are 2, so there's number 1 and number 2. And then here he's declaring his love. Dodo is his wife Dominic, and he's declaring his love for her with enthusiasm, with a lot of energy. And when you listen to the instruments, you will hear that there's a tenor voice, then there is an oboe, which is an independent rhythmic pattern, different from what the flute plays and what the piano plays. So all 4 musicians have different rhythmic patterns. So we call that in music terms polyrhythms, because it's many rhythms happening at the same time, which is very characteristic of this cycle. Wow, lovely. And of course, we connected a little bit late today. We had a little bit of glitches, and about 10-15 minutes was lost in the process, but we'll see how to cover up for that. And Doc, exactly, let's hear this beautiful work that you have just explained to us. You know, it's good to understand, to know what is behind a particular song, what is behind a particular music, you know. And when you tell who wrote the poems, what happened, what the poems are all about, and then how you converted them into musical, that's so beautiful. But let me just give our beautiful listeners a taste of what Dr. Musa Nkuna is about.
ADPS. Utsamena yena, utipina na yena, utsamena yena, fishing FM. Utsamena yena, utipina na yena, utsamena yena, fishing FM. 88.5 and 101.7 megahertz. Vision is power. Mina tinyiko makwavo wa Musa. Ndzi rhandza ku vuyisa no tlangela xihondo lexi makwavo wa mina Musa a nga xi fikelela. Ku vile ndlela yo leha ku fika laha. Kusuka asukani primary school laha a hi yimbelela ehansi ka vadyondzisi vo hambanahambana ku fana na va Mrs. Rabela Mkhavele, ku ya high school eRisinga na Giyani High laha nakona a hi yimbelela ehansi ka vadyondzisi vo hambanahambana. Musa u rhandzile music kusuka khale. Achievement ya vudokta namuntlha i ku tshikelela ehenhla ka rhandzu leri a nga na rona eka music. Munhu loko a endla leswi a swi rhandzaka swa n'wi olovela. U na timasters tinharhu. Vudokta i byo sungula na tshemba leswaku a nga ha endla byin'wana. Hina vamakwavo wa wena hinkwerhu ha tinyungubyisa hi wena. Yana emahlweni u va xikombiso lexinene eka tiko hinkwaro ni le ka vana lava hina hinkwavo. Wow. If I'm so kanangonoko, Tonic Syphonies with Pastor Strike on Vision FM. Mwenwahina madambe namuntlha hi ri karhi hi tiphina hi vuyimbeleri bya vona hi karhi hi tiphina hi riendzo ra vona i Dr. Musa Nkuna. Dokodela, loko mi twa boti a vulavula swo tala swi vuriwile hi riendzo ra n'wina swin'we na boti na ku yimbelela swin'we, mi nga ku yini eka makwenu emadyambyeni namuntlha loko va mi tlangela xana? No, na khensa swinene buti wa mina tinyiko hikuva i munhu loyi nga kula swin'we. Vo tala va nga swi tivi na leswaku hi vamakwavo va hleketa ku va vanghana. Hikuva hi tshama swin'we, hi tlanga swin'we tennis, hi tlanga swin'we bolo, hi famba swin'we exikolweni, hi vuya swin'we exikolweni loko xikolo xi huma. Na ku yimbelela a hi yimbelela swin'we. In actual fact, he had a more beautiful voice than me when we were children. He just didn't have as much interest as I did. I think, look, Aloba, if he had shown interest in music, he would have been able to make a career, I think. But I thank him very much. I thank him for his kind words. Thank you very much. Thanks so very much. And to all our friends on Facebook, thank you so very much. I see Manzakanis Twalebak. Wow, music on high integrity, of high integrity indeed. Dr. Musa Nkuna. Thank you so very much. I see Mr. Dan Sibabi, one of our leaders in the province, also with us. Thank you and welcome, Mr. Sibabi. And of course, I see Kidibone is it Mpalo? Thank you, Tinyeko, Simon Matebola. We really appreciate family for being with us. And is it Khalek? Yeah, Khaleke Moachi, thank you so very much. Sis Lamalan Alice, thank you. Sis Kensani Ngobeni, Sis Kensani Nastiva Leswaku Lesam Dikida Snene Kuba Sumitundisha Agiani. And then Mandla Mabunda, thanks. My brother James Konyani, we really appreciate you. Lerato Koza, thank you. Virginia Mangani, and then Basan Zita Arkansas Nene. Kuba ikari famba swin'we emadambyana namuntlha. Doc, tanihilani vuleka kona namutlhela va ku tiphina hi migingiriko ya n'wina a yini nakambe mi ya hi nyika tin'wani ta tinsimu ta n'wina hi twa leswaku loko vulavula hi Dr. Musa Nkuna hi vulavula hi composer, hi vulavula hi performer,
xana hi vulavula hi munhu wa njhani hi vona hi mintirho Xitsonga xa ka hina xi ri mintirho ya vulavula. No, risimu leri landzelaka ni navelaka mi chayela vayingiseri hi leri nge a dodo 2 swi vula ku ri dodo 2 na rona i risimu leri loko Jean-Claude Bliss a tsala poem a tsalela nsati wa yena leri ni nga ri composer na rona hi 2019 u tsala a vula leswaku ku velekiwa ka mina na wena ku nga va ku hambana hi masiku mara a hi velekeriwe ku hanya swin'we mina na wena. It's also a declaration of love. Na rona ri sungula hi obo solo mi ta swi tiva ku ri i munhu loyi mbilu ya yena yi nge le ku pompeleni ka ku kombisa rirhandzu. Nakona kwalano ku na ti-polyrhythms leswaku different independent rhythmic structures aka ti-instruments na le ka voice hinkwayo mi ta yi twa piano loko nghena pam pa pa pam pa pa pam pa ma swi tiva ku ri i munhu loyi a nga le ku a lava ku tsutsuma a tsutsumela murhandziwa wa yena. Wow. Doc, you know, it's so beautiful kutwa leswi nga andaka the melody that you hear at the end of the day. Na ku va mi kombeta hi mhaka ya ririmi hi kota ku twisisa leswaku humelela yini hikuva opera minkarhi yo tala u kuma leswaku yi va yi ri tindzimi ta Xilatini hi ndlela leyo kambe loko u twa i tlhela i byeriwa leswaku loko instrument yi endla so yi vula yini. It's so enriching and I know my listeners and my viewers you're having a great time, most special lovers of music. Agiani vulavula hi vona papa our guest and our legend vona tatana mtota Leslie Nkuna nqambi ya xiyimo xa le henhla ya Afrika-Dzonga. I cannot, you know, loko ni tsundzuka mintirho ya vona ya the crucifix, it's something that really touches me, you know. I find myself enjoying sweswi ya ka Christmas, I find myself wanting to play the crucifix and the way you have put it together. And of course vanhu vo fana na vatatana Commissioner Willie Ngobeni, vanhu vo fana na vatatana Peter Mageza, vanhu vo fana na vatatana Ezekiel Nkuna lahaya, vanhu vo fana na vatatana Sydney Mabunda, vatatana Calvin Mabunda, all music lovers, all those legendary composers and of course conductors. So let us enjoy this piece of music lay Dr. Musa a nyikaka yona emadambyeni namuntlha.
eka vayingiseri, varhandzi na valandzeri va Vision FM. Mina ndzi nga Charles Ngobeni. Ndzi pfumeleleni ndzi vulavula swintsanana hi nhenha ya hina ya siku ra namuntlha, yena ku nga Dr. Musa Nkuna. Musa Nkuna ndzi ve thicara ra yena a ri singa malembe lama ma nga hindza. Musa a ri munhu loyi a rhandza music. Hi nkarhi wolowo mathicara ya music na ticonductora a ku ri vanhu vo fana na vo Geis Hlongwane, may his soul rest in peace. A ku ri na vanhu vo fana na vo Sydney Mabunda, vo Leslie Makatu, a ku ri mathicara makulu ya music. Risinga yona a yi dume swinene loko swi ta eka swilo swa music. A ri singa loko wo xwa ka khwayere a wu nga biwi, a wo byeriwa kunene ku ri hi ta ku hlongola, loko wo thembisiwa ku hlongoriwa a wu ta rila u ba nkalanga hi ku ri a ku nandzika eka khwayere hi minkarhi yaleyo. Musa a ri munhu wo miyela, a nga karhati na le xikolweni. Musa a nga zanga na siku na rin'we ni tsundzuka a vitaneriwa ndoda. A ku ri munhu wa ku titsongahata, kambe Xikwembu a xi swi tiva leswaku xi na ntirho na yena. I munhu loyi a sukaka from humble beginnings. Mina a ni dyondzisa maths and science. A ni tsundzuki Musa a ve na ti-flying colors, a ri Rolls Royce ka maths, a ri le henhla leyi. Mara lexi ni nga xi vulaka hi Musa hi ku ri Musa found himself. Loko ni ku Musa found himself ni vula yini na? Ni vula ku ri there are two most important days in one's life. Siku ro sungula is a day which you were born, kasi siku ra vumbirhi is a day which you found out why. Ku fana na sinyenyana leswi nga tumbuluxeriwa ku haha, they will never crash. Ku fana na tihlampfi leti ti nga tumbuluxeriwa ku hlambela matini, they will never drown. Musa yena i tikumile a kuma ku ri ku na vunanga la phakati ka yena, and he does it very well. He found himself, he found his calling, he found his talent, and his talent is making him sit with the kings. Loko ni ta gimeta, loko na ha vulavula hi Musa, ni nga ku Musa i kume xilo xin'we lexi a nga tumbuluxiwa xona. Loko ma languta, Noah a tumbuluxiwe areka, Moses a tumbuluxeriwe ku tshunxa vana va Israel, Ezra a tumbuluxeriwe to rebuild the temple, kasi Nehemiah a tumbuluxiwe to rebuild the walls. Mandela yena a endleriwe ku va hina hi ku tshunxeka, kasi Steve Jobs i tumbuluxeriwe Apple, Bill Gates yena a tumbuluxeriwe Microsoft. Musa Nkuna a tumbuluxeriwa music na vunanga lebyi nga tala la phakati ka yena. Musa i munhu wa ku titsongahata. Musa i munhu loyi a kotaka ku connecta na vanhu eka vanhu lava tala. A nga zanga ni rivata ni thicara ra yena, hambileswi a ni thicara ra maths ni nga ri music, mara i kota ku vulavula na mina n'hweti yin'wana na yin'wana hi hlangana moyeni. Hi marito lama ntsanana ndi ri halala Dr. Musa Nkuna. Kateka u katekile eka Vision FM, hi bomba hi vunanga bya gospel. Femsa seso mixerwa katwa Vision FM. Nongonoko Tonic Syphonies with Pastor Strike on Vision FM. Hey, mwene mitsundusha leswaku leri I vhiki ra Christmas. Mgqivela loyi aka yena loko hi ta hlangana futhi eka Streams of Life, hi ta hlangana hi Christmas. Hi pfumela leswaku mi hlayisekile na leswaku ma tiphina kahle hi nkarhi lowani na ku tihlayisa. Of course, hina leswi mi khomeleke swona madyambu namuntlha, madyambu ya sonto, ku mi phyuphyisa, ku mi wisisa I vunanga byo hlantsweka swinene. Vunanga byo hlantsweka swinene. U ta tsundzuka leswaku hina van'wani hi huma ka bungeni aka ya ka tinkambi to sungula va Samson Tombeni. You know, mhaka yin'wana and swin'wana leswi loko hi langusa Dr. Musa Nkuna va kota ku teka culture ya hina ya Xitsonga ni tinsimu leti ta hina ta Xitsonga, va kota ku swi veka hi ndlela ya xiyimo xa le henhla leraku u kuma vanhu lava nga tiviki nchumu Xitsonga va ri karhi va yimbelela Xitsonga xo hlantsweka. Mhaka ya kahle swinene. Doc, loko mi twa thicara wa n'wina sweswiwani Pastor Charles Ngobeni ndoda I ncini leswi taka emiehleketweni ya n'wina loko ha mi tlangela ni loko ha tiphina vuyimbeleri bya n'wina emadyambyeni namuntlha xana?
Okay, unmute mic Nkuna Doc. Thanks very much. Ni tsaka ngopfu loko ni twa voice ya vona loko va karhi va vulavula a ni karhi ni hlekelela ni kha ni tsaka no va tsundzuka loko va yime mahlweni ka hina va kha va hi dyondzisa. He had a lot of energy, you know. There was a young teacher, you know, Yes. newly qualified, and lots of energy. At tlelasini ya vona, it used to be very nice, talking and teaching us this and that, and you know, with a lot of energy. And it was very strict. They always wanted us to do well, you know, to do well and to be good students. I'm happy. Yes, we are in touch. We write from time to time. You know, we get in touch. It's not the SMS, not the WhatsApp. It's so nice. It's so lovely to hear from him. Thanks. I thank him heartily. I thank him very much. Yes. That's one very unique thing about you, Doc. The relationships, you know, that's very unique of you. Very unique of you. And loko ni twa vanhu va vulavula un'wana na un'wana a swi endleki a nga vulavuli hi quality yeleyo ya kota ku fikeleleka, ya kota ku va ni vuxaka na vanhu, ya nga tekeli, you know, avuton'wini loko hi karhi hi kula nkarhi wun'wani a hi ku tekela vanhu hansi kambe i ku hlangana na vanhu vo tala na avuton'wini leri ra ku u kumeka kun'wani ingaku a wa ha koti ku hlangana na vanhu kambe n'wina ingaku mina masters ya swona. No, but tiva swi endliwa hi yini. What I have learned in life, we all matter. Everybody has their place. Everybody matters. And the one loyi ni hlanganaka na yena un'wana na un'wana loyi a nga tshama mathicara hinkwavo lava nga ni dyondzisa ni va rhandza ngopfu hinkwavo ka vona, ni va rhandza hi ku hambanahambana ka vona. Hikuva aka munhu un'wana na un'wana ku na xo karhi lexi ni nga dyondza xona. Yes. Na na lava va nga ni dyondzisangiki ni nga hanya na vona ni va tivaka. Na va rhandza na vona hi ku hambanahambana ka vona hikuva ni dyondze swin'wana eka vona. Hinkwavo ka vona va kota ku nghena timbilwini ta hina vanhu hi kota ku tshama. Se loko ho pfula miehleketo leswaku xin'wana na ku I look at how things work. Ku fana na mina ni ri munhu wa ntima ni kha ni tshama a Europe. Va karhi va ni amukela ku ri ni hanya na vona. Hikokwalaho ka yini ni nga swi koti ku amukela va ka hina lava ni nga kula na vona kumbe va nga ni dyondzisa. Loko va karhi vanhu va ri karhi va ni rhandza lava vanhu vo hambana na mina. No va special ku fika kwihi mina ni nga ta tsandzeka ku rhandza vanhu va ka hina na. Wow, that's powerful. Doc, that's powerful. And then xana mi khomele yini sweswi namuntlha hi lava ku ta tiphina hi sweswi ni navela ku mi twisa a ni leta timbirhi to sungula a ni yimbelela sweswi ni navela ku mi twisa leri ni nga yimbeleleku ra Cello Sonata. Oh yes. Cello Sonata number 1 leyi ni nga yi composer hi January 2020. I got this Cello Sonata ni tlhela yi nyika a subtitle yi nge Sunset Sonata. Sunset Sonata because yi sungule concert ya kona was very unusual. It started at 17 hours 22. Hi 22 minutes past 5. Loko ku sungula concert. Hikokwalaho ka yini na? Hikuva a hi lava ku sungula exactly loko dyambu ripela. Ma vona that minute loko dyambu ripela a ku ri ku sungula ka concert. So na music wa kona u composeriwe sweswo. So no compose ku yini wona na ku sungula it's for cello and piano. Ku tlanga cello na piano ntsena. Loko ti karhi ti tlanga laya mi ta swi twa imagine munhu loyi a nga le ntirhweni akaya a nga le ntirhweni se wa chayisa I lava ku famba a ya kaya I karhele kambe I tsakile ku ya ku tlhelela akaya a ya vona ndyangu wa yena. Kuna kun'wana mi nga ta ku twa so I famba swin'wana loko a famba kha ti bela na uta tira a karhi a ti chayela noti kun'wana loko a karhi a chaya noti u imagine ndyangu wa yena a tshame na ndyangu wa yena va ri karhi va tiphina va karhi va hlekelela va karhi va tiphina. Kuna kun'wana mi nga ta twa chelo ku fanele ku ri ku pfuriwa ka rivanti hi loko se a huma ofisini. Oh yes. Kumbe loko se a nghena kaya mi ta yitwa ku na ku pfula ka rivanti se a nghena a tshama. Kun'wana kuna dialogue between the instruments. Mi ta twa chelo yi ku ta ti ta 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 ebe piano na yena yi nghena ta ti ta 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 ti ta ti ta 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 leswaku va imitateana. I yini na I conversation between vanhu vambirhi. Loko va ri karhi va vulavula lowun'wana wa kha wa hlavelela loko lowun'wana a ta na a new topic no loyiwani a nghena hi swi vitana ti-themes hi music. So you introduce a theme leyi wun'wana a yi landzelaka hi le ndzhaku I va na theme leswaku I ku va vanhu va ri karhi
ba kha ba vulavula conversation ya yi karhi ya mahlweni. Wow. Next time, my wonderful viewers and listeners, I know when you listen to Dr. Musa's composition and his performances, you will really understand and feel, what he's explaining, because I'm telling you, it just makes everything come alive. Let's have this wonderful cello sonata and enjoy it.
Vito ra mina hi mina Kulani Machava. Ndzi vulavula namuntlha hi ku yimela vanghana va Dr. Musa Dukes Nkuna, loyi hina vanghana va yena hi tala ku n'wi vitana Bra Dukes, kambe kusukela namuntlha hi n'wi vitana Dr. Dukes. Tanihileswi hinkwerhu hi swi tivaku, Dr. Nkuna i xilombe, kambe tlhandlekambirhi namuntlha u mbarile jazi ra PhD leri nga jazi ra nhluvuko wa le henhla eka tidyondzo leti munhu a nga kotaka ku ti fikelela ta le yunivhesiti. Hi tsakile na wena munghana wa hina, hi tinyungubyisa hi wena. Tin'wani ti-characteristics leti a nga na tona or ti-skills or tinyiko leti a nga na tona Dr. Nkuna i ku vulavula tindzimi to tala. U kota ku vulavula tindzimi hinkwato ta la South Africa, a tlhela a kota ku vulavula Xijarimani, Xintariyani na Xifurwa. Tindzimi leti a ri karhi a ti vulavula hi tinhompfu. Hileswaku i munhu loyi a nga ta ka a nga fiki endhawini a dlaya hi ndlala hikuva u kota ku ti vulavulela. Tlhandlakambirhi i munhu loyi a nga na an incredible sense of humor, hileswaku u nyikiwile ku va a kota ku va a thya mafenya. Leswi swi endla leswaku loko a tshamile vanhu va lava ku tshama na yena hikuva va swi tiva ku laha a nga kona ku biwa xikhiyani. Leswi hinkwaswo hina vanghana va yena ku katsa tidyondzo leti a nga fikelela ka tona namuntlha hi swi teka ku ri rivoningo ra leswaku na hina hi dyondza eka yena, hi dyondza ku ya emahlweni, hi dyondza ku va hi kota ku hanya na vanhu, hi dyondza ku va hi tshama hi tsakile. Leswi ha swi khensa swinene eka Xikwembu ku va xi ku katekisile munghana wa hina. Hi ku teka tani as a trailblazer hileswaku i muchini lowu nghenaka laha ku nga ngheniwiku kona. A wu na ku chava kambe u rhangisa Xikwembu emahlweni, na sweswo ha swi khensa swinene. Loko hi celebrate na wena eka siku lerikulu ra namuntlha, hi ri hosi a yi ku katekise na ndyangu wa wena u ya emahlweni, and we wish you all the best. Inkomu. My name is Raphael Vilagazi. I'm an opera singer and an executive producer. I work in the choral space and opera space. I've worked in this space for more than 30 years. In my journey in this space, I met with Musa in the early 90s when he came to Durban. I remember meeting Musa in the corridor of the Natal Technicon. And the first thing he said when he saw me is that, wow, I'm meeting Raphael Vilagazi namhlanje. Raphael, I would like to sing like you. I was very excited when Musa said that because I saw someone who sees me as his inspiration. And from then, our friendship began with Musa. We journeyed together in a lot of things in the music space. And luckily, Musa, when Musa came in this space, it was still during the old days where there were just few black people who were singing opera. And I happened to be one of those people. And Musa came join in with others. And Musa at that time, he auditioned for the Debut with Me, which is a program that I had been part of in 1989. So that's where Musa's career really started, because that's when he was given an opportunity to sing with the orchestra
which was something that Mimi Kutsie was busy doing with. It was not about her really discovering talent. Talent was already there because all these people came to audition for her. So they knew what to do. It's only that they didn't know where to find the platform for them to be able to do what they love the most. Musa started his career in Durban at the Natal Technikon, where he studied with Sandro de Villiers. Then from there, he moved to study at the Durban Westville University with Dr. Conrad, as well as James Conrad, who was his voice teacher. From there, Musa went to study at Rhodes, where he registered to study towards his Masters of Music as a composer. What struck me about Musa is his love for education, for music education. So hence, Musa achieved so much in this space. Musa has, I don't know, probably about five degrees that he attained before attaining the very latest one that he has just gotten, the Doctor of Music degree that he was awarded on the 15th of December 2021 at Nelson Mandela University. I just wish Musa everything of the best in his career, and I'm sure his parents are very happy with all his achievements. Musa is an inspiration to a lot of young singers right now. With his achievements, his stage experience, I'm sure that it is now about time for Musa to come back home and impart as much knowledge to the younger singers. We need the knowledge, the know-how he has for our own singers, not just singers, even arts administrators. Musa holds one of the most important degrees, which is a Master of Arts and Culture in Arts Administration. So, which is one of the degrees that we need. We need leaders who know what is happening in the arts administration space, because that is what we are lacking as artists mainly. Our focus is mainly on our talents, on what we do on stage. But when it comes to arts administration, we lack there. So I am sure that Musa can assist in that space, assist a lot of people, assist even some departments somewhere, even in Limpopo, in South Africa, we need people who have such skills in this country. I just want to wish Musa everything of the best. Dr. Musa Nkuna, I'm very proud of you for your latest achievement of being awarded the degree of Doctor of Music. You've done very well as a composer as well as a singer. In actual fact, in the art space, you possess all the qualities. You are not just a singer. You are also a leader. You are also an arts administrator. You are a composer who has composed a lot of works. I've seen some of your works. I've listened to some of your works. And I've also sung with you on stage in concerts that you've organized in South Africa. We are very proud of you. I wish you everything, my brother, in your career. And I hope some people who are in the space of the performing arts in South Africa will learn something from you. Thank you very much, my brother. Take care and big up for all your achievements. Thank you. Eka vaingiseri vo rhandzeka va Vision FM hi mi tivisa leswaku N'wamune na Sonta hi ta mi tlangela vunanga bya gospel ntsena. Mi nga ni vona ku inyana so. Mi ready na? A 1, a 2, a 3, a 4. Strictly gospel. Gospel music eka Vision FM. Tlangela tinsimu leti nga ta tlakusa moya wa wena. U ta kateka, u katekile. Un'wana na Sonta
ntsena eka Vision FM. Ananga, Hiagatatana, Hitaya Bona, Chimbanga, Mavo Penyao, Famsa sweswo mingiseri wa kahle wa Vision FM Xitsonga xi ritano lexi nga heriki xa hlola na hina ho korisela nongonoko Tonic Syphonies madyambyeni namuntlha hi tshame kahle na Dr. Musa Nkuna. You know, loko u yingisela risimu andaka loko va ku hlamuserile u twa hinkwaswo, and you know, I concur with one of our viewers though, ange this is therapeutic. You know, it wa sitwa loko ku va ku vuyimbeleri bya swi kota ku massage ku endla swilo swa ku hambana ku teka ku wisisa hi leswi ni swi twaka loko hi ri karhi hi yingisela emintirho ya n'wina. Doc, this is so beautiful. Tanihi leswi ni vuleke leswaku le ku sunguleni hi ve nkarhi wa hina wu xupuka hikwalaho ka ti-glitches ta ti-connections, kambe ni lava leswaku hi teka nkarhi lowani mi nyika rin'wana ra risimu leri mi hi khomeleke rona madyambyeni namuntlha. Xana mi hi khomele ni nga se heta ni nga se vula ni nga navela cancer cancer vanghana va mina lava nga vulavula ni navela cancer Nkuna Machava leswi va nga vulavurisa swona na cancer swinene i jaha leri hi nga kula swin'we loyi na yena a nga na PhD PhD ya in agriculture. I munhu loyi a mina na yena loko hi vulavula minkarhi yo tala hi tala ku vulavula hi swona swa tidyondzo hi khutazana. Yena se ina 3-4 years a yi kumile a karhi a ni khutaza na yena ka Bra Dukes hi fane heta na wena phela endla doctorate na cancer swinene ku khutaziwa hi munghana wa mina na hinkwavo vanghana va mina. And also would like to thank Raphael Vilakazi for his kind words. Yes, it's true, I met Raphael some 30 years ago. He was one of the first black opera singers in South Africa to sing a big role on stage, and we looked up to him as our example. Everybody that I know, every young black person at the time wanted to be like Raphael Vilakazi. And I thank him very much for all that I have learned from him, and all the friendship and all the beautiful words he spoke about me. I appreciate that. Thank you so much. And you know, Doc, even before you give us the music, you too, Dr. Nkuna Machava, and yourself, you also are examples and trailblazers when it comes to being able to, not by push, but somehow being able to take from where fathers left and take over. Because also with Dr. Nkuna, Papa has lived all his life katimaka taswaburim niswes and the same applies to Papa Nkuna. Nitsunduka loko bako teachera hlungwane MP bako ni va tisa ku ri va ta yingisela va tiphina va twa ku vana va yimbela va ku hayi vana lava doha man. So you could feel good. That's a perfectionist. Loro and ba kota ku inspire ebe mi kota ku tikuma mi kota ku amahlweni. Like I said yesterday, my firstborn being involved in film and television productions, he took that and he went forward with it and is doing well. And what I love it because so humelerile ka mina na swi tiva swa ku ri a hi swilo leswi u sukumetela ka n'wana, kambe somehow i swilo leswi n'wana a swi twaka ku ri leswiwani hi swona, na swa tsakisa ku vona n'wana a teka kwala kaya. One of the jokes iti magata ku vutisa vana ku ri who is your hero. Kuma ku hero ya kona a ikona la kaya yi kun'wana. Doc, thanks so very much. It's very interesting because tsunuka loko endla i masters ya yena only masters I think it was a masters in plant pathology, especially I nga sama switwa hinkwenu nga swi ku plant pathology so ku yise tidyondzo ta yena ta agriculture amahlweni swinene ku fika la nga kuma na ti-doctorates ta kona. So I can say vanghana va lavo tani, loko munhu a ri na vanghana va lavo tani swa khutaza ku va na yena a lava ku ti yisa amahlweni tidyondzo ta yena. No, I think one day I must have him also on Streams of Life. Timhaka ta agriculture, timhaka tin'wana to ta nkoka swinene. Yes, yena i le ku tirheni swinene wo karhi wa pfuna tiko. Doc, I vulavuleni music madam ya namuntlha. Xana mi khomeleni.
Okay, iri simu ro hetelela le ranir. Hayi mo a ri vira mbirhi ku ya ka ro hetelela. Okay, rambirhi ku ya ka ro hetelela. Okay. Sweswiwani hi nga chaya leri nge le fair. Se ri tsariwa ku les fates. I risimu ra kahle ri kota ku leswi swi ri vulavula yini? Ri vulavula hi wonge se hi lava ku wisa hi ya ku tleleni. Ri ta va ri ra kahle se ri karhi ri hi susa le henhla hi vuya hansi ri horisa ri horisa moya ya hina hi relaxa se hi ta kota ku wisa kahle. Wow. Mi ta ri twana loko ri sungurisa sweswo loko ri ya hela ku ta va na solo ya flute yi ri yoxe loko munhu o ri yingisela a pfale mahlo loko leri helela kona na vurhongo byi nga mi ba, I'm telling you ringeta. A ta ri zama namuntlha. Thanks so very much, Doc, and all our friends on Facebook, our friends on YouTube, and all of you on the internet or on audio streaming. Thank you so very much. I trust that you're having a great time. The music is so alive, and it comes more alive when we hear what Dr. Musa has to say and explaining and giving us, the meaning, not only the meaning in words, but the meaning of the music itself and what it does. So beautiful. And let us enjoy this music.
Absheni, mina Nyeleti. Ich bin Lisa Paul. And I'm Shilombe. We are the children of Dr. Musa Nkuna. Herzlichen Glückwunsch, Papa. Wir sind sehr stolz auf dich und lieben dich sehr. Share with you our experiences that we made with Papa's doctorate. Let's start with the good stuff. It was fun to see his creativity and his development in the duration of his doctorate. Papa loves composing, and seeing him put all his effort and passion into this made us very happy and proud. His compositions made us very happy through the lockdown and helped us to get through the times of Corona and through the times of being alone, and we hope it helped you too. Nevertheless, the 2 a.m. composing wasn't necessary, Papa, but still, it was very inspiring, and we're so fortunate to have experienced that with you. Thank you, Papa, for your compositions. They have inspired and given us strength and hope. We love you very much, but we are happy it's over. Greetings from Germany. Vision FM. Vision FM. Seyitwala kwantswa no turisa. Yisihonzo lesi antswisiweke. Yamahlweni yeminika washi nzohlawuleka 24/7. 24/7. Yeah, Doc, you were right when you said this is the right song to say bye-bye. You know, really, I'm wrong. Yeah, I'm wrong. I'm wrong. Wow. Yeah, Doc, I must say, Doc, thank you so very much. You know, thank you. And impela usitwa and isitwa sokwa impela bzakulata la. Risimra kulata ra kuwisisa. Agweteleni vana va n'wina na vona va ri karhi va mitlangela mi nga kwini eka vona i ntiyiso leswaku very thank God it's done now. Yes. No, va vonile ku hlupheka ka mina hikuva a ni hi ma 2 na ma 3 nampundzu a ni ta va ni nga tlelangi ni ri kha ni ri busy so study room xa mina la ni endlela kona xi la henhla laha ku na n'wana ye le room ya yena yi kwala hansi ka study room xa mina so ku ni karhi ni endla swa minkarhi wun'wana ni kha ni chaya piano ni kha ni cheka notes she would wake up and come to me and say, Papa, I'm sleeping, I want to sleep, I'm disturbed, you know, things like that. On the day I submitted my thesis, they were very happy when I submitted my portfolio. They said, now at last we can sleep. So now I can just now we can sleep. Now sleep with thank God it's done. Thank God it's over. It's over. Doug, thanks so very much. It has been a very great honor and a privilege to have you these 2 days, yesterday on Streams of Life and tonight on Tonic Syphonies. He can sa rirhandzu n'wina, he can sa mintirho ya n'wina, he can sa ku nyika nkarhi lowani hi mixera na tiko hinkwaro na misava hinkwayo lexi tsakisaka leswaku ti-platforms leti ti kota ku tlhela ti tshama ti va kona vanhu va kota ku tlhela va nga kota ku tlhela va revisita ti-shows leti nga va na tona. We just want to say thank you so very much kusuka eka Vision FM, the voice of hope and the source of knowledge. You have really honored us this weekend. We have had the privilege. I have been honored. I must say the honor has been mine. Thank you very much for the opportunity to appear on your programs and for playing my music and for these beautiful tributes that I heard yesterday and today. And all the friends, the teachers, and the community leaders that spoke. I really appreciate. I have no words to express how I feel about what they said about me. Yeah, it's truly beautiful and humbling. I thank everyone heartily. Thank you so much. Thanks so very much, Doc. You can say, one thing that is very true about a radio program or radio in itself, you need content. And then content idinga vanhu hi nge n'wi endli Dr. Musa un'wanyani hi nge n'wi kumi handle ka n'wina, so ku va mi nyike nkarhi lowu we really appreciate, and God bless you and mbana vhiki ra kahle. Mi dya kahle Christmas. Na n'wina mi dya kahle Christmas, mi va rungula na le kaya mi dya kahle swinene. Inkomo swinene. Loko mo tshuka mi hala ka bungeni mi va rungula hinkwavo. Inkomo swinene. Inkomo. Madam Yaka.